In this lecture, we are going to learn binomial theorem. Binomial theorem is actually for any reals x and y and a positive integer n x plus y whole power n equal to summation k from 0 to n. Okay, n choose k, x power k, y power n minus k. So this is the statement of binomial theorem, where the coefficient n choose k is the following. Here n choose k is n factorial divided by n factorial over k factorial n minus k factorial. So that is equal to n minus 1 up to n minus k plus 1. We take k consecutive numbers in the decreasing order, start with n divided by k factorial. Okay, this is the binomial theorem. So we prove this theorem, and we also show that this n choose k is an integer. Okay, so here we note that this n choose k, it looks like a rational number, right? It's a rational number. If it is an integer, okay, if n choose k is an integer, then we can conclude that this k factorial divides n minus 1, and so on, n minus k plus 1. Because this quotient n minus 1 and so on over k factorial will be the conjugate of k factorial on the division. In the number rational மாதிரி தெரிஞ்சா கூட இன்டிஜரா இருந்தா k factorial divide. So other way also true. அப்போ இந்த நோட்ல என்ன எழுதுனா nc choose k is integer if and only if k factorial divides n minus 1 and so on. Right? So நம்ம எனக்கு நம்பர் தியரில தேவையான ரிசல்ட் any k consecutive product of any k consecutive numbers is divisible by k factorial prove பண்ணணும். இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு n choose k இன்டிஜர்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். ஓகே, இந்த so இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பேர் binomial theorem. Equation 2 is called binomial coefficient. Okay, for any integer, any positive integer n and k with 0 less than or equal to k less than or equal to n, this n choose k defined in 2 is called the binomial coefficient. It's called the binomial coefficient. Binomial coefficient, right? The number க்கு பேரு binomial coefficient. There are many proofs for this binomial theorem. We will prove the binomial theorem. Okay. Then in the binomial theorem, so we multiply this x plus y n times. Okay, we multiply this x plus y n times, then you will get this summation. Okay, so the summation la vandu
n choose kன்றது ஒரு இன்டிஜர். ஓகே, ஏன் அது இன்டிஜர்னா the x plus y whole power n. Okay, in 1 x plus y whole power n எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா x plus y etc x plus y அப்படின்னு எழுதுறேன். ரைட், இது எத்தனை தடவை எழுதுறேன் அப்படின்னா n டைம்ஸ் எழுதுறேன். ஸோ இதுல வந்து n ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு x plus y. x plus y வந்து n காப்பீஸ் இருக்குது. அப்போ இது ப்ராடக்ட் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் உள்ள மற்ற எல்லாத்தையும் உள்ள கொண்டு வரும். ரைட், அதுக்கு பேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லா இல்லையா. இப்போ என்ன பண்றேன்னா இந்த n-1 ஒரு ஃபேக்டர் விட்டுரும், இது n-1 காப்பீஸ் இருக்கு இல்லையா. n-1 காப்பீஸ் ஆஃப் x plus y என்ன பண்ணும், இந்த பிராக்கெட் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்படி நான் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். இன்னொரு வழி என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் எல்லா ஃபேக்டர்லயும் இருக்குல்ல எக்ஸை எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும். அப்போ இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி வரும்னா இட் வில் ஸ்டார்ட் வித் x பவர் n. ரைட், அடுத்தது இந்த n ஃபேக்டர்ஸ்ல ஒரு ஃபேக்டர்ல மட்டும் y, மற்ற எல்லாத்துலயும் x எடுத்துப்பேன். ஓகே, ஒரு ஃபேக்டர்ல மட்டும் y எடுத்துப்பேன், மற்ற எல்லா ஃபேக்டர்லயும் x எடுத்துக்கிட்டேன்னா அந்த டேர்ம்ல வந்து x வந்து n-1 காப்பீஸ்ல இருந்து எடுப்பேன், y ஒரே ஒரு காப்பில இருந்து. அப்படி எத்தனை எடுக்கலாம்னா ஃபர்ஸ்ட் காப்பில இருந்து y எடுக்கலாம், மற்ற ஃபேக்டர்ஸ்ல இருந்து x எடுக்கலாம். அப்படி எடுக்கிறப்ப இது ஒரு நம்பர். அடுத்தது செகண்ட்ல இருந்து y எடுக்கலாம், மற்றதுல இருந்து x எடுக்கலாம். இப்படி எத்தனை சாய்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னா n சாய்ஸஸ் அங்க இருக்கு. ரைட், அப்படி போயிட்டே இருக்கும். தேர்ட் டேர்ம் எப்படி வரும்னா ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து எக்ஸும் ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து ஒய்யும் மீதி n-2 டேர்ம்ல இருந்து எக்ஸ் எடுத்து ப்ராடக்ட் எடுப்பேன். இதை மாதிரி எத்தனை சாய்ஸஸ் எனக்கு இருக்குது அப்படின்னா அப்போ ரெண்டா எடுக்கும் இல்லையா. ரைட், சார் நம்பர் ஆஃப் இது என்ன, இது இந்த இதுல எத்தனை இது மாதிரி எத்தனை டேர்ம் வரும் அப்படின்னா அது இந்த இடத்துல நான் ஆன்சர் எழுதுவேன். ரைட், அதுதான் என்ன அப்படிங்கிறது கேள்வி. இந்த இடம் இது ட்ரிவியல் ஆயிடும். இதை மாதிரி n டைம்ஸ் இருக்கும். இது என்ன, அதுதான் நான் என்னன்னு சொல்ல போறேன்னா இந்த n choose k அதோட ஃபார்முலா இந்த இதுதான் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஓகே, இதுதான் நம்ம இதை ப்ராடக்ட் எடுக்கிற மெத்தட். இது போயிட்டே இருக்கும். நமக்கு கடைசியா என்ன வரும்னா லாஸ்ட் பட் ஒன்றுனா எக்ஸ்மா ஒரு ஃபேக்டர் இருந்து எக்ஸ், மற்ற எல்லாமே ஒய் எடுப்பேன். அது n டைம்ஸ் எடுக்கலாம். அடுத்தது ஒரே ஒரு தடவை எல்லா ஃபேக்டர் இருந்து ஒய் எடுத்தோன்னா அது ஒரு தடவை தான் எடுக்க முடியும். இது n டைம்ஸ் எடுக்கலாம். அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் எடுக்கும்போது எக்ஸ் ஒய்யோட ப்ராடக்டாக தான் இருக்க போகுது. இப்போ இதெல்லாம் ப்ராடக்ட் எடுத்தோன்னா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸ் ஒய்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகே, வித் சம் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி தான் நான் ஒர்க் பண்ண போறேன். இப்போ நான் இப்போ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஹோல் பவர் என்ல ஒர்க் பண்ண போறதில்ல. சிம்பிள் ப்ரூஃப் எப்படி கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா ப்ரூஃப் வந்து இன்னும் ஒரு லெம்மா மாதிரி எழுதுறேன். ஸோ லெம்மா ஆர் we take this as a problem. Okay, so we will expand the product 1 plus x whole power n. 1 plus x whole power n expand பண்ண போறேன். எப்படி expand பண்ணுவேன்? ஃபர்ஸ்ட் சொல்யூஷன் எப்படி expand பண்ணலாம்னா 1 plus x whole power n. ஆக்சுவலா 1 plus x whole power n னா 1 plus x and so on 1 plus x அப்படின்னு இருக்கும். எத்தனை தடவை இருக்கும்? n டைம்ஸ் இருக்கும். இது வந்து n டைம்ஸ். This is n times. Right? இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து நான் எப்படி எடுத்துக்க போறேன் அப்படின்னா that is equal to summation
k from 0 to infinity. அதான் இப்போ இதை எப்படி ப்ராடக்ட் எடுப்போம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் எல்லா ஃபேக்டர்லேருந்தும் 1 எடுத்துப்பேன் இல்லையா? அப்போ 1 தான் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம். அடுத்து என்ன எடுப்போம்? ஒரு டேர்ம்ல இருந்து மட்டும் எக்ஸ், அதை எடுத்து மற்ற எல்லா டேர்ம்ல இருக்க 1 மல்டிப்ளை பண்ணுவேன். ரைட்? அப்போ அடுத்து எப்படின்னா எக்ஸ் வரும். எக்ஸ் அதோட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி எத்தனை சாய்ஸ் ஒரு டேர்ம்ல இருந்தும் எக்ஸ், மற்ற டேர்ம்ல n-1 டேர்ம்ல இருந்து 1 எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ண போறேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் லால. அந்த 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 டேர்ம் அப்படிதான் வரும். எக்ஸ் டைம் சம்திங் வரும். சம்திங் என்ன அப்படின்னா, எத்தனை சாய்ஸஸ் அந்த மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும், நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் ஆஃப் சூசிங் எக்ஸ் ஃப்ரம் 1 ஃபேக்டர் அண்ட் 1 ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஃபேக்டர்ஸ். அது எத்தனை சாய்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது. அப்போ நான் என்ன சூஸ் பண்றேன்னா 1 அவுட் ஆஃப் n சூஸ் பண்றேன். அப்படின்னா அதை வந்து cn1x அப்படின்னு. இது cn1 அப்படின்னு நம்பர் ஆஃப் சாய்ஸஸ் ஃபார் பிக்கிங் 1x from 1 factor and 1 from rest of the factors. அதர் ஃபேக்டர்ஸ்லேருந்து 1 எடுப்பேன், ஒரே ஒரு ஃபேக்டர் மட்டும் எக்ஸ் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா அது எக்ஸ் வரும். அது எத்தனை சாய்ஸ் அப்படி இருக்குதோ அதுதான் cn1. அடுத்த ஆபியஸாக என்ன வரும்னா cn2 x ஸ்கொயர் பிளஸ் அண்ட் so on. ரைட்? ஜென்ரல் கேத் டைம் எப்படி இருக்குன்னா cnk, எக்ஸ் வந்து k ஃபேக்டர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறேன், 1 வந்து மீதி n-k ஃபேக்டர்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறேன் பிளஸ் அண்ட் so on. லாஸ்ட் ஒன், அப்போ இது z0 cn0, லாஸ்ட் ஒன் cnn. இந்த n எதை டினோட் பண்றதுன்னா, எக்ஸ் வந்து n ஃபேக்டர்ஸ்ல இருந்து எடுக்கிறேன், 1 வந்து எக்ஸ் ஃபேக்டர்ல இருந்தும் n ஃபேக்டர் இருந்து எக்ஸ் தான் எடுக்கிறேன். ஓகே, இது வந்து சம்மேஷன் எப்படி எழுதிப்போம்? சம்மேஷன் k from 0 to n cnk x power k. What is cnk? அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். where cnk is the number of ways of picking k items, k x's and picking 1 from other factors. Picking x from k factors, right? X from k factors. From k factors. And picking 1 from other factors. இப்படி k x's எடுக்கிறேன், மீதி எல்லாம் 1 எடுக்கிறேன், மல்டிப்ளை பண்ணும்போது x power k வரும். அந்த மாதிரி எத்தனை சாய்ஸ் இருக்குதோ அதுதான் அந்த கான்ஸ்டன்ட் c. இப்போ இப்போ கிளியரா தெரியும், நம்பர் ஆஃப் வேஸ் எழுதுறோம், எத்தனை தடவை அப்படி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறோம். அதனால கிளியர்லி cnk is cnk is an integer. Right? For k with 0 less than or equal to k less than or equal to n. Okay, இது கிளியரா இது இன்டிஜர், நம்பர் ஆஃப் வேஸ் எழுதுறதுனால இன்டிஜர். இப்போ இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் இன்டிஜர்னு தெரிஞ்சிருச்சு, இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன ஃபார்முலால இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் அடுத்த வேலை. எனக்கு இந்த இது சூசிங் எக்ஸ் ஃப்ரம் கே ஃபேக்டர்ஸ், 1 ஃப்ரம் அதர் ஃபேக்டர்ஸ், அதுதான் இந்த சாய்ஸ். ரைட்? இப்போ சிஎன்கே என்ன மீன் பண்ணுது? நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் சூசிங்
k items from n items. டோட்டலா இங்க n factors இருக்கு. இதுல k factors சூஸ் பண்ணணும். அது எத்தனை தடவை சூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்து, ரைட்? அந்த k ஃபேக்டர் சூஸ் பண்ண ஃபேக்டர்ஸ்ல இருந்து x எடுக்கணும், மீதில இருந்து 1 எடுக்கணும். அப்போ CNK எதை மீன் பண்றதுன்னா நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் சூசிங் k things from out of n things, right? n items. அதான். ஓகே, in other words, இந்த இதுல வந்து xs சூஸ் பண்றோம். ஜெனரலா CNK ன்னு அர்த்தம். ஓகே, இன் ஜெனரல் CNK ன்னா என்ன அர்த்தம்? It's the number of ways of okay finding choosing set theoretical choosing k element set, k objects from out of n objects, and k objects out of n objects. ஸோ நம்ம கையில் ஒரு n ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, அதுலேருந்து k ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணணும். அப்படி எத்தனை வேஸ் இருக்கு? ஒரு தடவை k ஆப்ஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுவேன், ரைட்? திருப்பி சூஸ் பண்ணும்போது அதே k ஆப்ஜெக்ட்ஸ், சப்போஸ் என் கையில் வந்து a1 a2 an n ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் k அதை சூஸ் பண்ணுவேன், ரைட்? திருப்பி வேற மாதிரி k ஐட்டம்ஸ் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம்? அந்த மாதிரி எத்தனை டைம்ஸ் சூஸ் பண்ண முடியும்? ஒவ்வொரு தடவை சூஸ் பண்ணும்போது செட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும், ரைட்? கம்ப்ளீட்லி நாட் டிஃப்ரெண்ட். ஒரு தடவை k ஐட்டம்ஸ் சூஸ் பண்ணுறோம், அதே ஐட்டம்ஸ் திருப்பி சூஸ் பண்ணுவாங்க, ரைட்? அதுதான், தட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் சூசிங் k ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃப்ரம் n ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அதான் CNK. இப்போ CNKக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு, ரைட்? ஸோ இந்த CNKன்றது இன்டிஜர், நம்பர் ஆஃப் வேஸ் நம்ம எழுதுறதுனால இட்ஸ் அன் இன்டிஜர், ரைட்? இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற ஃபார்முலா என்னன்னா 1 plus x whole power n equal to summation k from 0 to n CNK x power k. So this is the problem. Now you will find out the value of CNK. CNK ஓட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். So we derive a formula for CNK, right? அதை எடுத்து அங்க CNK சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா that will be the expansion of 1 plus x whole power n. இந்த எக்ஸ்பான்ஷன் தான் எழுதுறேன், இந்த எக்ஸ்பான்ஷன்ல CNK தான் கண்டுபிடிக்கணும், அதுதான் ஃபுல் எக்ஸ்பான்ஷன். ஓகே, now we'll start with 1 plus x. இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 3 எடுத்துக்கலாம் இந்த சீரிஸ். 1 plus x whole power n plus 1. ஓகே, இது 3ல இருந்து என்ன nக்கு பதில் என்ன எடுத்துக்கிறேன்? n plus 1 எடுத்துக்கிறேன். இந்த பிளேஸ் ஆஃப் n I take n plus 1. அப்போ என்ன? 1 plus x whole power n plus 1 is summation k from, sorry, இது டைரக்ட் ஃபார்முலா எழுத வேண்டாம். 1 plus x then 1 plus x n. So n plus 1 copies, n copies ஒரு தடவை எடுத்துக்கிறேன், ரைட்? ஸோ இதில் 1 plus x அப்படி வச்சுக்கிறேன். summation k from 0 to n CNK x power k. ஓகே, இப்போ இந்த நம்பர் ஒரே நம்பர் எடுத்துக்கணும். இந்த சம்மேஷனை 1 plus xன்றது அடிஷனல் இருக்கு, அதனால நான் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்ல அப்ளை பண்ணி இந்த சம்மேஷன் வந்து 1 plus x இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ள கொண்டு போறேன். அப்படின்னா சம்மேஷன் k from 0 to n CNK x power k plus x times summation k from 0 to n CNK x power k. Okay, this is rewritten as k from 0 to n CNK x power k plus summation k from 0 to n CNK x power k plus 1 CNK. Right? இப்போ the first summation வந்து k equal to 0 னா என்னவோ அதை பிரிச்சு எடுத்துறேன். இப்போ c
n0. சி இந்த சம்மேஷன்ல cn0 எதுன்னு தெளிவா தெரியும் நமக்கு, ரைட்? இதுல cn0ன்னு cn0 1 cnn 1, ரைட்? ஏன்னா இது வந்து cn0 எல்லா டேர்ம்லயும் 1 எடுத்தீங்கன்னா cn0 வந்து ஒரே தடவை தான் எடுக்க முடியும், ரைட்? நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் சூசிங் 1 இன் ஆல் டேர்ம்ஸ், ஆல் ஃபேக்டர்ஸ் 1. நம்பர் ஆஃப் வேஸ் ஆஃப் சூசிங் x in all x from all factors 1 தான். அப்போ cnn 1 தான், ரைட்? இந்த வேல்யூ 1, இந்த லாஸ்ட் வேல்யூ அதை எடுத்து நான் கேட்டுக்கிறேன். cn n0 cn0 தனியாக பிரிச்சுக்கிறேன். summation k from 1 to n cnk x power k summation k from x power k இருந்தாலும் காமனாக வெளியில் எடுக்க முடியும். அப்போ x0 to n minus 1 last temperature cnk x power k plus 1 plus cnn x power n plus 1. So cn0 cnn ரெண்டுமே 1, right? அப்போ இது 1 plus summation k from 1 to n cnk x power k plus summation இது k ன்னு மாத்திரம் k equal to 0 அப்படின்னு சப்ஸ்டிட்யூட்னா x power 1 வரும். அப்போ k from 1 to n அப்படின்னு மாத்திரம் 1லேருந்து 0லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் n minus 1, 1லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் n. Anyway, we have only n terms in this summation. C n k minus 1, right? This k minus 1 x power k. ஏன்னா அந்த இண்டெக்ஸில் ஒரு நம்பர் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன். இது x power n plus 1, right? என் கையில் என்ன இருக்குன்னா 1 plus x whole power n plus 1 equal to the term. The term. This. Equation number 4 எடுத்துக்கிறேன். இப்போ 4 நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண போறேன். 4. So differentiating 4 with respect to, so differentiating 4 with respect to x, we have n plus 1, 1 plus x whole power n equal to, so differentiation is 0, summation k from 1 to n, this is k cnk plus summation k equal to 1 let's start பண்ணு. k equal x power n k minus 1, right? This is x power k minus 1 plus summation k from 1 to n k cn k minus 1 x power k minus 1 plus n plus 1 x power n. Done. Okay, last term is n plus 1 x power n. Okay, the summation ரெண்டையும் combine பண்ணிட்டோம்னா summation k from 1 to n k cnk, so k is a number in common, plus cn k minus 1 x k minus 1 plus n plus 1 x power n. Okay, இது ஒரு ஈக்குவேஷன். இது என்னன்னா n plus 1 into 1 plus x power n. இப்போ 1ல என்ன பண்றேன், we are multiplying
1 we multiply n plus 1. Okay, that implies n plus 1 times 1 plus x power n equal to summation k from 0 to n plus 1 cnk x power k. Now 1 அப்படியே எடுத்து இங்க ஃபார்முலேட் இதான் 1 cnk x power k. இது n plus 1 மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு டேர்ம். ரைட், இது இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் தனியாக எடுத்துருக்கிறோம். சம்மேஷன் k from 0 to n minus 1 n plus 1 cnk x power k plus the last term is, if we substitute k equal to n, we have n plus 1 cnn is 1 x power n. Okay, so இந்த இடத்துல summation 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். இப்போ நான் 1 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணா n வரைக்கும் போகும். n plus 1 ல இருந்து சேஞ்ச் இல்லை. ரைட், இப்போ இந்த இடத்துல k minus 1 சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. 0 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இல்லையா? அதனால cnk minus 1 x power k minus 1 plus n plus 1 x power n. Okay, this is equation number 5. This is equation 6. So now we compare the coefficients of x power n, comparing, equating the coefficients. So equating the coefficients of x power k minus 1 in 5 and 6. And equate பண்ணும்போது என்ன கிடைக்கும்? So we get the following. What is that? From the 6 we have n plus 1. You write the n plus 1 cn k minus 1 equal to, in the 5 we have k cnk plus cn k minus 1. We take this k minus 1 in the bracket. K minus 1, k times is that sum of this. Okay, இதில் வந்து cnk எழுதிடலாம். Right, cnk எப்படி எழுதலாம்? cnk equal to n plus 1 cn k minus 1 minus k cn k minus 1. Here k times cnk. Here cn k minus 1 is in common, so n minus k plus 1 cn k minus 1. Okay, so that cnk is written as n minus k plus 1 divided by k cn k minus 1. Okay, this is true for k from 1 to 3 etc. up to n you can write. Right, so if I take the c11, what happens? cn1 is here k equal to 1, right? For k equal to 1, cn1 is n by k n cn0. But we know cn0 is 1, therefore cn1 is n. What about for k equal to 2? cn2 equal to n minus 1 by 2 cn1. But here we know cn1 is
n, so n into n minus 1 by 2, that's all, right? Cn2. Okay, and so you can write this. But இந்த ஃபார்முலால வந்து k வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிறேன் k. எந்த k இருந்தாலும் இது ஒர்க் ஆகும். From 1 to, right? So Cnk depends on Cnk minus 1. Cnk minus 1 depends on Cnk minus 2. So அது number 7 எடுத்துக்கிறேன். 7 வந்து Cn minus 1 எழுதுனா எப்படி இருக்கும்? 7 Cn minus 1 எழுதுறேன். Okay, 7 implies Cn k minus 1 equal to k க்கு பதிலா kn minus 1 minus k minus 1 plus 1 by k minus 1 Cn k minus 2. Okay, இது எடுத்து Cnk apply பண்ணீங்கன்னா Cnk equal to already n minus k plus 1 by k. இங்க என்ன இருக்குது? n minus k plus 2 by k minus 1 Cn k minus 2. Okay, so Cnk equal to n minus k minus 1 n minus k minus 2 by k plus k minus 1. It is Cn k minus 2. எழுதிட்டே போனா இப்போ கண்டினியூஸா எழுதுனா என்ன ஆகும்? இப்போ Cn 7ல வந்து 7ல கேக்கு பதில் என்ன போடுறோம்? k minus 2 போட்டோம்னா என்ன வரும்னா Cn k minus 2 equal to அந்த k இடத்துல அப்படியே k minus 2 replace பண்ணும். Okay, so continuing in this way, Cnk எப்படி எழுதலாம்னா Cnk equal to n minus k minus 1, that is k plus 1 இல்லையா? ஒரே பிராக்கெட்ல எழுதுனா k plus 1. அடுத்து k plus 2. ஸோ அந்த ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னா n minus k plus 1 n minus k plus 2 and so on, right? இங்க என்ன இருக்குன்னா லாஸ்ட் Cn 0. இந்த 0ங்கிறது எப்படி பார்க்கணும்னா k minus k ஆ பார்க்கணும், ரைட்? k minus 2னா இந்த இடத்துல k plus 2 வரும். Okay, இந்த 2க்கு பதிலா k போட போறோம் இந்த இடத்துல k minus k. அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் எது வரைக்கும் வரும்னா n வரைக்கும் வரும். n ஏன்னா மைனஸ் k plus k 0 ஆயிடும். இது டிவைடட் பை k minus 1 up to இந்த இடத்துல இங்க 2 வரும்போது இந்த ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னா இந்த இடத்துல 2 வரும்போது இங்க 2 இங்க 1. அப்போ இங்க வந்து இந்த இடத்துல k அப்ளை பண்ணும்போது இந்த இடத்துல k minus 1 அப்ளை பண்ணும். அப்போ k minus 1 1 ஆகும். ஸோ அப் டு 1 வரைக்கும். ஓகே, ஓ இது எப்படி இருக்குது? இந்த அதர் வே எழுதுறேன். n இதுக்கு முந்தின ஃபேக்டர் n minus 1 and so on n minus k plus 1 divided by k factorial Cn k minus k 0. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் Cn 0 1. Therefore the Cnங்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் எப்படி இருக்குன்னா n minus 1 etc. n minus k plus 1 by k factorial. Right? This is our n choose k. So n choose k is a Cnk already integer. So n choose k is an integer. Yes, an integer. Right? And the binomial theorem is the following. That the expansion of 1 plus x whole power and the expansion of this is எப்படி இருக்கும் 1 plus x
whole power n equal to summation k from 0 to n, n choose k, x power k. That's expansion, right? So if we replace x by y, replace x by y by x, then the equation star star becomes the following. Star எப்படி மாறும் 1 plus x by y whole power n equal to summation k from 0 to n, n choose k, x by y whole power k, right? இப்போ ரெண்டு பக்கமும் என்ன மல்டிப்ளை பண்ணா மல்டிப்ளை y power n on both side. Sorry, y by x, இங்க இருந்து y by x தான் y by x. So this is y by x. So அப்போ x power n ரெண்டு பக்கம் மல்டிப்ளை பண்றோம், right, on both side, two sides. என்ன வரும்னா x power n 1 plus y by x whole power n equal to x power n summation k from 0 to n, n choose k, y by x whole power k. The x power n உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா x plus y whole power n, the denominator x cancel ஆயிடும். Summation k from 0 to n, n choose k, the x power n உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணும்போது k terms remove ஆயிடும், இல்லையா? k terms remove. அப்போ k terms remove ஆனா yk x power n minus k. Okay, so அப்போ இந்த இடத்துல மாத்தி வருது. Okay, this is also correct, right? In the starல வந்து if you replace x by y, then what happens? அதான் நம்ம ஆக்சுவல் நம்ம எழுதியிருக்கிறப்ப நாம theorem வரும். So I change to this x by y. Here we have x by y. Here y power n multiply பண்றோம். So y power n multiply பண்ணும்போது y power n. So I have replace x by y. So the y power n உள்ள multiply பண்ணும்போது என்ன வரும்னா this is x by y. Y power n, sorry, y இந்த ரெண்டையும் சேர்க்கும்போது y plus x, this is x power k அப்படி இருக்கும், y power n minus k. X by y, y by x, x by y இருக்கு. So x by y whole power n is this summation. Yes. So this is the binomial theorem. So binomial theorem prove பண்ணிட்டோம். At the same time n choose k integer no, right? This n choose k equal to n minus 1 etc. n minus k plus 1. K plus 1 எப்படி எழுதலாம்னா k minus 1 by k factorial is an integer. Integer no prove பண்ணிடலாம், right? The numerator number எப்படி இருக்குன்னா first n minus 1 next preceding integer, right? அடுத்து n minus 2 அதுக்கு முன்னாடி உள்ள integer. அப்போ numerator எப்படி இருக்குன்னா product of k consecutive numbers இருக்கு. இங்க k satisfy பண்றது இது k greater than or equal to 0 less than or equal to n. So இந்த இதுல இருந்து என்ன எழுதலாம்னா okay, for any positive n and k with 0 less than or equal to k less than or equal to n, இந்த quotient வந்து integer இருக்கு இல்லையா? Okay, rational number integer. அதனால k factorial divides, right, n minus 1 and so on, n minus 1, n minus k plus 1, that is n minus k minus 1. Okay,
So this terms is a product of k consecutive positive integers. So so the binomial theorem la வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம்னா the result ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். Okay, the product of k consecutive positive integers is divisible by k factorial. By k factorial, right? So in the result positive integers மட்டும் இல்ல, we choose any number of k consecutive integers, that is divisible by k factorial. That's the actual theorem in number theory, right? Number theory. Theorem என்னன்னா, for any, simply we write the product of any k consecutive integers is divisible by k factorial. So proof. So different cases are எழுத போறேன். Okay, so இங்க வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவ் இன்டிஜரா இருந்தா நோ ப்ராப்ளம். k consecutive integer பாசிட்டிவ் இன்டிஜரா இருந்தா முன்னாடி ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம், k factorial divides the product. Suppose if அதுல ஏதாவது ஒரு நம்பர் ஜீரோவா இருந்தா, okay, so case 1 already proved. If all integers are positive, all integers are positive, the result is true, right? So statement is proved. Okay, it is already proved. Okay, case 2 என்ன அப்படின்னா, right, positive integer, okay, 0 இருந்தா, if some integer is 0, then the product is 0. If some integer is 0, then the product is 0. And k factorial divides 0, implies k factorial divides the product of primes, so product of consecutive integers. Product divides the product of consecutive integers. Okay, case 2. Case 3 என்னன்னா எல்லாமே நெகட்டிவா இருக்கு. Okay, some integer negative, some integer positive னா அது ஏதோ ஒரு, okay, consecutive integers சூஸ் பண்றோம். ஒரு ஏதாவது ஒரு இன்டிஜர் நெகட்டிவ், வேற இன்டிஜர் பாசிட்டிவ்னா கன்சிக்யூட்டிவா சூஸ் பண்ணும்போது நீங்க 0 சூஸ் பண்ணிருப்பீங்க, அதுதான் கேஸ் 2, ரைட்? கேஸ் 3 என்ன அப்படின்னா, third case is all the integers are negative. All the k integers are negative, right? அப்படின்னா எப்படி சூஸ் பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா, okay, n negative number, எல்லாமே negative, right? n minus 1 and so on, n minus k plus 1 are negative numbers, right? So let us take m equal to minus n, right? m minus n
m plus 1 என்னவா இருக்கும்? minus n plus 1, that is minus of n minus 1, right? m plus 2 minus n plus 2, that is minus of n minus 2, and so on. m plus k minus 1 எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக மைனஸ் என், கேங்கிறது எம்ங்கிறது மைனஸ் என் plus k plus minus 1, that is equal to minus காமனாக வெளியே எடுத்தோம்னா n minus k plus 1, right? இங்கே நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் minus n நெகட்டிவ், n minus 1 நெகட்டிவ், n minus 2 நெகட்டிவ். அப்போ m minus n, m plus 1 n நெகட்டிவ், minus n பாசிட்டிவ், m பாசிட்டிவ், m plus 1 பாசிட்டிவ், ஏன்னா n minus இங்கே வந்து n minus 1 நெகட்டிவ், அதனால மைனஸ் n minus 1 பாசிட்டிவ், அதான் என்ன m plus 1, and so on. இது எல்லாமே பாசிட்டிவ் நம்பர், m plus k minus 1, all are positive integers, and they are k consecutive positive integers, or k consecutive positive integers. By case 1, okay, the product of these numbers is divisible by k factorial. So k factorial divides m plus 1, and so on, m plus k minus 1. The product divide பண்ணும். Okay, இப்போ எந்த ப்ராடக்ட்டுக்கும் நம்ம கன்சிடர் பண்ற நெகட்டிவ் நம்பர்ஸோட ப்ராடக்ட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன் அப்படின்னா, ஓகே, m ஈக்குவல் டு மைனஸ் n இருக்கிறதுனால n ஈக்குவல் டு மைனஸ் m, ரைட்? இதே மாதிரி m plus 1 மைனஸ் n minus 1 இருக்கு. இப்போ n minus 1 is minus m plus 1, இப்படி போயிட்டே இருக்கும், and so on. லாஸ்ட் நம்பர் என்ன, m plus k minus 1 எப்படி இருக்குதுன்னா மைனஸ் n minus k plus 1 அப்படின்றது இல்லையா? இதுல இருந்து n minus k plus 1 minus of m plus k minus 1. m plus k minus 1 நெகட்டிவ், பாசிட்டிவ், அதோட மைனஸ் 1 மல்டிப்ளை பண்ணால் இது நெகட்டிவ். இந்த அந்த கிடையில ரிலேஷன். இப்போ இதுல இருந்து n minus 1 எக்ஸெட்ரா n minus k plus 1. இதுக்கு போல n க்கு பதிலா மைனஸ் m, n minus 1 க்கு பதிலா மைனஸ் m plus 1, ப்ராடக்ட் மைனஸ் m plus 1, அப்படி போயிட்டே இருக்கும். லாஸ்ட்ல மைனஸ் m plus k minus 1. So minus 1, there are k factors. From each factors minus 1 is taken out. So minus 1 whole power k m plus 1, and so on. This is m plus k minus 1. இதான் the consecutive numbers. Okay, அதுல இருந்து ஜெனரேட் பண்ண k பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் கிடைக்கிற ரிலேஷன். Okay, here k factorial divides m plus 1, right? அதோட minus 1 மல்டிப்ளை பண்ணாலும் டிவைட் பண்ணும். So minus 1 k m plus 1, etc. m plus k minus 1. So k factorial divides this, that is the exact number. So k factorial divides n minus 1, so on, n minus k plus 1. Therefore, the product of k consecutive negative numbers is divisible by k factorial, So that is the statement. Okay, statement of negative number from the all three cases. Okay, the theorem holds. From the all three cases, the theorem holds, right? So the theorem on the product of any k consecutive integers is divisible by k factorial theorem. So binomial theorem prove பண்ணிட்டோம். இந்த number theory theorem